So, guys, what does a baby computer call its father? Motherboard. Any mother. Yeah, this is G. I just see fatherboard. Data. Yeah, daddy. Chini, bro. Data. Oh my god. Welcome. Every week I'm tempted to say welcome to our YouTube channel. But yes, welcome to On a Friday podcast. I'm Ron, kama kawaida. Pascal is here. Yes, and today we have another special guest. Leo si sweet voice. Manze. Mbona unasema hivyo? So sauti yao ni nyororo msee. Hakuna. Hiyo tumekataa. Introduce bro. My name is Alex Macharia. Hivyo tu. Kwa jina Yes, mbili ka yes. Blue Band. Nataka jina tatu na nikatia nini? Yes, we have Alex as our guest. Karibu. Feel free. So leo tunataka kuongea as a continuation of our previous conversation because last episode we talked about campus experience. We got to find out that kuna wenye we nearly survived. Na kuna wenye they're really enjoying their campus experience. So leo we want to kind of capture from now past campus. Now what happens after that? Because a lot of people don't get to do what they studied for. But pia kuna watu wenye wana getting kunini. But before we get there, kwa that first job you got after campus, mlichaguaje campus? Shule, the actual school. Yes, Ile mlichagua. nye nilikuwa nikienda kwa wazazi ndio Course, ulichaguaje course? me had start with the school. Me wanted a school yenye iko mbali sana na home. But sikupata bahati yangu mbaya. So hence I needed to do those things in Shongela last time. But the course was mine. Sijui whether I have the most interesting way for how I chose a course. Me first option yangu nilienda to family nikwambia mimi nataka kufanya engineering. My mama akaniangalia Bold akaniambia choice. Which engineering? civil na Bold structural. choice, but continue. My mama akaniangalia akaniambia unataka nifanye kazi miaka 7-8 ndio usome. I wasn't going on. Ilikuwa private sponsored. Working for 7 years nikukusomesha. Akaniambia hapana. But then that was the reason why nilikatazwa kufanya engineering. For real? Akaniambia pana rudi. My second option ilikuwa international relations and diplomacy. Kaambia utaenda kufanya kazi wapi? Unadhani nani Ndio anajuana hii ilikuwa Kenya? nikuulize. Okay. Unafanya kosi ya mapanku uende kufanya kazi wapi? Kuna mtu anajua mtu kwa hii familia kwa serikali wataka tukusaidia aje kumaliza. So nikaambiwa hapana pia. So mimi nikamwambia basi mimi nimekata options zangu zote nataka tusaidiane aje. But hebu ngoja, ulitoka from umesema From civil engineering up to IR, man. But then hapo ndo nilishia, those are my only two options. No, but hauna passion in life. hizo ni nini? Ulitokaje kutoka civil engineering to IR? Like Season ni passion. Haziko hata related. haziko related. That's my point. Nilikuwa nimemwambia option 1 na option 2 zinaangalia. Unajua Okay. kuna watu wenyewe wanataka kufanya medicine. Yeah. Then wasipofanya medicine wanaenda okay, let me do pharmacy. Unaona? Like, Kutoka it's nursing, related. something Nursing. related to the Yes, field. It's related. Clinical sijui nini. Okay. We yako. we yako. Civil eng. IR. Kasku engineer poa. Ulikuwa una Twende shoot in the tuke diploma. dark. Ulikuwa piki pongi. So nakwambia pikipiki pongi kufanya ilikuwa pikipiki si zote zimekatazwa. Best yangu akaniambia manze nimechiki course fiti. Kwambia unaenda kudu nini? Manze naenda kufanya economics. Like na sound poa. Economics and finance. Hiyo na sound ka future. Nakam chuo gani? KU. Wale hivyo ndo niliingia shule. Hivyo ndo kaingia. Hivyo ndo nikaingia, hivyo ndo nikachukua the course. Yeah. Juu niliambiwa best yangu aliniambia nadu Rio. Aitwa Rio pia. Alafu hivyo ndo nikachagua pia chuo. Na mimi nikamove on. What's hivyo tu like ulipewa tu hizo ulipewa tu hiyo option economics na ukaambiwa So likata option yangu 1 na 2. So option 3 mnataka nifanye nini? And then I went back to my first college kaya. Nafanya economics and finance. We're like, sounds nice. Sounds nice.
Sawa. Si tuende tusifanye hiyo. Done deal. The word finance ndo walisema ina sound, right? Hiyo exactly. Hiyo ndio iko na pesa. Alafu the fact that economics pia ina sound kubwa mahali huko. Finance ndio iko na do. But yeah, mimi yangu ilikuwa influenced hivyo tu. Wewe Alex? Mimi nilikuwa nataka kufanya civil engineering, either that or electrical engineering. You see, people with a passion in this life. Hivyo ndo zina align. Option tatu ni mechanical. Okay, actually, okay, sawa. Option yangu ya kwanza, hii nikiwa high school, nilikuwa nataka kufanya aeronautical engineering. Same. Yeah. Naona sikuanzia mbali. It was either that. Alafu nikapata physics. Yeah, physics. Electrical engineering was my second choice, and then civil engineering was my third. But nilikaa chini with my folks, tukadiscuss zote tatu. Yeah. And then in the discussion, we both realized, mimi sikuwa najua. The passion that I had, nilikuwa nataka tu kufanya kitu iko na numbers, calculation, mahesabu. Yeah. So the course that I did is called quantity surveying. I was told about it. Na nikaelezewa vizuri in detail venye inakuanga, iko na mahesabu mingi. And iko na job opportunities. Iko na more than, okay, venye mimi niliambiwa. Sisemi ati there's one which is worse than the other. Yeah. But ka aeronautical engineering, niliambiwa that opportunities si mob, like airports si mingi. Like places for you to go to work on an aeroplane or something related to an aeroplane. We don't make aeroplanes here. Si mob. Utafanya nini? We don't do Yeah. that here. And the places which need aeroplanes na vitu kaa hizo, they already have engineers. Okay, yeah, they may hire one or two after a year or two, but like si mob. Civil engineering pia hiyo niliambiwa ni ngumu tu. Hiyo ndo ngumu. Anaongea aeronautical na alafu asema civil ndo ngumu. No, I had a passion for aeronautical. Wewe watu wako na passion in life. Pia mimi niko na passion aeronautical since I found out what it is. Yeah. Na rocket science until ni meet physics. Yeah. In physics ya form 3. Yeah. Kaniambia hapana. Sasa ungejua. Niko form 3 nisha Ungekuwa pastor side. Ngangana niyo physics. Ati sasa ngangana niyo physics. Ukichapa physics high school, did you do it as a passion? Ama It started that way when I picked it in form 2. yeah. Ya form 3 yo passion ikaikuwa mbatana. Kivi tukao tunaendanisha. Passion yangu ilienda in one direction, fees week and It didn't Ama align with the passion iko, grades aziko. with the level of difficulty. But anyway, yangu ngoja so unachiki kwa Alex pia alikuwa hapo katikati. no, but yake he had a clear vision. Yeah, Okay, yake nilikuwa ilikuwa najua at least engineering. Alikuwa na something option that I hata- wanted. Yake ilikuwa but it was a new thing you hadn't But, heard of okay. it before your day. Quantity your surveying time, ama yani. gani? Eh? Which one? Nini the one that you ended up doing. No, nilikuwa nimesikia before. Oh. Okay, but I didn't know in depth what it was about. So nilikalishwa chini nikaelezewa. Honestly, mara ya kwanza sikuwa naelewa. But I came to understand it na nikaichagua. So actually nilikuwa nimeitwa civil eng. Nikaikata. Electrical engineering sikuwa nimeitwa, but nilikuwa na enough points za kuifanya. yeah. Sasa nikakata, nikaambiwa tu chukua hii hesabu. And then I was told you have the option to change. Ukifanya hii and then you feel Lies. No, for me, to change yeah. when see to change the course. to change Okay, when. I guess maybe when they tell you wanakuambia as a lie in disguise. But Or maybe wanakwambia hivyo because for them it worked. Like they managed to switch courses. Because there are some people who manage to switch courses. back in the day, enzi za our folks wali manage. Hiyo alikuwa na yeah, bana. But okay. So Yako najua pia ilikuwa crazy where you didn't get like an easy way, a smart way through it. crazy. Because Umse yake ni wask shinda yangu. Herimi nilikuwa najua kitu. Fast. Sikujua kitu but niliuliza. mimi nilikuwa na focus. So I wanted to do your economics yako. Ulikuwa That's what I actually naijua. wanted to do. Yes. Mimi That's sikuwa what I najua wanted before to you do. aniambie. For real. Finance nilikuwa najua. Economics. Mimi nilikuwa nataka kufanya Mimi ngojua finance. Kwenda kufanya finance. So- Lakini si BCom. So initially nikaitwa Moi. I hadn't chosen Moi anywhere. So nashindwa serikali imenirusha wapi huko Eldoret. So in my head nafikiria nenda ushago kusoma. Unaget? Mimi ni mtu nimegrow up Nairobi my whole life.
So nikaenda, then the course what I was called for was just BA. So I was to go and choose. So I consulted a few people I knew from KU. Nikauliza niko under BA, wakaniambia yeah it's BA in econ. Nikasema okay sawa. So akaniambia you just go there then select. Kumbe you were misled sana ukiwa wadogo. No, so apparently nini at KU haiko, it's not Bachelor of Arts in Economics. Hapana. Ngoja, It's kwa nini? just Bachelor of Economics. For real? Eh. Anyway, so nikaambiwa hivyo. Hebu ngoja, kuna difference. Bachelor of Arts in Economics na Bachelor of Economics. I do not know. Ama ni Si jina tu tuna ama- tuko nayo. Tulikuwa na BS maybe. iko. I think ilikuwa but jina ina matter. Juu pia watu wa BCom walikuwa wanafanya almost the same thing. Kwa tulikuwa tunafanya almost the same things. Yeah. Ni hizi tu venye tu wanazi name differently. Okay, yeah, pretty much. Yeah, so nikafika. So nikapata, yes, there's BA in Economics in Moi, but it wasn't in my school. So I had to apply ni switch shule. Because now, since nimekuja BA, I could choose everything that was under BA, anything that was under BA. It just so happened that Econ haikuwa in our school. So I had to switch. So, and anyone who has gone to Moi anajua, hiyo inakuanga PR. Hakuna kuswitch. Unless uende ile, and I understood why. Because a lot of people get called for courses they don't want to do. So walikuwa wanafikiria if they could allow anyone to switch courses, kuna schools hazitapata. Kama School of Education, at least half the people I knew from School of Education didn't want to do teaching. Yeah, didn't want to do education. Walipelekwa hapo. Na unapata ni msee alikuwa anataka kufanya, let's say ati hiyo economics alipata B+ ama A-, alafu anaenda kuambiwa afunze. So Akaitwa they hiyo. really want to switch, but to discourage that wana restrict watu. So I tried, nika-fail, so nikabaki na that list. Nikiangalia Zenye ziko school yako sasa. naona anthropology. Nashindwa bro, hizi ni nini? Tusicheke, anthropology si mbaya. No, in Unajua ukicheka una discourage anthropology. anyone who's doing anthropology. Feel discouraged. No, Kama umefanya anthropology uko sawa, usiambiwe. don't. Uko sawa. It's just not something I imagined myself doing. When I get. Yeah. So nikasema, okay, let me just get some time to think about it. Apparently we didn't have all the time in the world to think about it. So one day naamka naambiwa, leo ni deadline ya kuchagua what course you want to do. Then nilikuwa naishi dorm. Tulikuwa 4 people. 2 of them walikuwa School of Education, then mimi na another roommate of mine tulikuwa the same school. Yeah. Then nikaangalia nikamuuliza, wewe tuko school moja naye? Unafanya nini? Akaniambia political science. Well, there you have it. That's my choice. We are doing political science. And partly it was because in high school I used to sleep a lot. I actually don't understand how I passed KCSE. I used to sleep a lot. So nikaimagine kampo, unajua hakuna bell, hakuna kuamshwa, na I don't have tendency ya kusikia alarm asubuhi. So if only I could have someone to wake me up in the morning. Mwende class. So nikamwambia bro, ukiamkanga wewe niamshe tuishie Daru pamoja. That's how I chose my course. Then eventually I didn't like it. This doesn't end. It doesn't have a happy ending. I never liked my course. But during that experience, I got to find something else I was very interested in, which is psychology. So that's a huge plus that nilitoka Moi nayo. Because maybe if I wasn't exposed to that environment, singejua nini to. Yeah. Ngoja. Sa the roommate mlika roommates for how long? Same moja. Lakini yule alikuwa the reason amechagua hiyo course. Amechagua course mzima. Akomshe once kitu utafanya miaka 4. That was wild. Nenda taniamsha next time. So mimi I didn't enjoy it. So Sasa kama ungepata roommate wako anafanya agric
hapana. Hiyo ningedraw line hapo. Angeniambia anthropology kwamba it's a nice course. I support you. But that's not something I would want. Ukiamka ukienda class niamshe. Wewe ukienda klasi yako uniamshe because he was a nini. But yeah, mimi I can't say I hated my course, but I didn't particularly enjoy it. It's not something I had passion for. But what was your experience with your course? Like doing it over those 4 years? It was scary. Unaweza jiambia you like something until you actually get it. Like Pascal na physics. Nilijiambia napenda hesabu, but nataka kosi ya hesabu. Hey, bro. Until you got maths. Nilipata unit inaitwa pure maths. Sijui nilipitaje. Sitasema grades zangu za kata. Inshallah. Hey, maze. But ilikuwa it was okay. Like in the unajua uzuri also in university, the courses that we do, it's not just about, I mean the units that we do, it's not just about that course. Utafanya a unit in business, utafanya a unit in law. If utafanya vitu different. You'll do a unit in politics. Utafanya statistics. So it had its ups and downs. Times zingine zilikuwa fiti, some units zingine. But did your love for maths help you at least push through? Yeah. That really helped me, honestly. No, kwa bro. Una passion. Mi nili-reset my passion. So when I decided to econ and finance, I was like, remember finance is like very promising. So I reset my passion to finance. And nikakuwa set. Nikakuwa like, hey, see, alafu niko future, CFO, Chief Finance Officer, manze. Nimesoma economics and finance, najua microeconomics, macroeconomics. Njoko na ndongo. Nika-align, passion nikafuata hiyo do. Alafu, so ikaanza tu vizuri, like I was very happy about it. It was a course I liked. It sounded prestigious. That I also liked that. Ilikuwa kitu na enjoy. Nilikuwa penda business in high school, so kwa juu itakuwa poa. First year ikago fiti, itakuwa poa. I met friends, nini, had fun. Second year kapata accounting. Ulienda shule kucheza. Mimi shule kucheza. Kwa sababu nikiangalia exams. Kama ukucheza first year. Okay, uko enjoy uni. Like first year jibambe. Si ufail but jibambe. Clearly huku fail. Fail. Second year nikapata accounting. Alafu so accounting ilikuwa like the core ya finance and everything. Nikaanza kuifail. Nikaifail. One semester na fail. Like just making it through. Second semester bado. Go another year. Naanza tu like by the way, after doing it in 3 semesters, like accounting imenikata. Venye physics ilinikata. Accounting imenikata hivyo. Alafu niko na recommend hiyo time atiende kufanya CPA. Like a lot of people are doing CPA. Unafanya economics and finance as a degree alafu CPA. Na CPA ni accounting. Hapana. I was like, no. Hiyo ndo wanafanya jioni, evening classes. Kitu inanilemea during the day. Niende kuongezea. Kuchape mchana na usiku. Hiyo by the end ilinitoa. Like the biggest thing ilifanya tu ni lose motivation for my course ilikuwa accounting. Intro nafanya accounting each and every semester. Mi nikalemea. When you chose your course, you didn't know that it had a bit of accounting? A bit. I mean, it's economics. One unit per year. So one expect one every sem. How did you expect to be a CFO with no accounting? Well, I actually learned kuna finance, kuna accountant. Mimi nataka kuwa finance officer, si accountant. Okay, that's a good question. Notice difference ni kiasi. Like very kiasi. What wanafanya almost the same work. So hesabu ni ile ile. So me enyewe nikachokia from hapo. So honestly by third year I liked the course bado, but I knew what my weakness was that would stop me to get into finance and economics vipoa. So nikaanza tu kuaccept kutoka hapo. I tried my luck in economics, but hiyo kitu ni ngumu. Karudi tu finance kidogo, but econ nilishika. It didn't sound like it had a future for me. So it sounded like really something smart to learn and know. Alafu niende nitumie tu hiyo knowledge kwingine. Cause after school I got a job and it wasn't related to it, but then I could see myself applying at least some of the things I learned in economics and understanding how
businesses and companies work and the whole economy thing ilikam kuniokolea. But by the time nikam kuget jobs after school, nothing related to it. Niko najua sasa umetoka niingia finance, watu wanakuwa accountants, watu wanakuwa economists. I know people who work at the CBK, people who work at banks. Mimi niko hapa like, hey, good for you. So are those the jobs that you expected to get after campus? Yes. Financial institutions, definitely, yes. ICAs, GCBK, KCB. Yeah. Okay, but then kuna jonda ingia bank. Like hivi tu kani nimeingia kwa bank. I'm glad I'm not wearing a suit. You can see I'm not wearing a suit, so clearly I don't want a bank. Yes, you're not a banker. I'm not clearly. Ili bounce mahali. Nah. Well, Alex, what kind of jobs did you think you would get after campus as you were finishing? After campo mi nilikuwa najua naingia into construction companies. Ma contractors hao wanajenga buildings and all that. Sikupata hiyo but the job I got is still related to construction. But saa tuko I'm not within the contractors side. But I guess I also dived into other things. Siku-stick into construction peke. Uli branch. So was out. Construction like your main thing? Construction was my after campus. Yeah, it was my main. But I had other intentions, tuseme hivyo. My ambitions. Gani Intentions like a relationship. You have intentions. Aliamua kusettle tu iishe. Okay, mimi sijaitaka job ya 8 to 5. Yeah, like hata kandi hiyo ulikuwa ukisomea na ulikuwa ukijutenda hapo. Yeah, okay. At the beginning, unajua mwanzo just to learn to know the ropes. When I was young and as in kujua stuff. Nilikuwa najua naingia kampani ya mjengo. Nilikuwa hata najua boss wangu atakuwa muhindi. There's a high chance. You're not a foreman. Manze. Yeah, but it didn't go that way. Yeah. At some point hata nilikuwa in agriculture. Yeah. At some point nilienda I worked for manufacturers but not fully employed. But like bado nilikuwa na job yangu ya 8 to 5. Yeah. But like on the side nilikuwa nasaidia some manufacturers. Yeah, so vitu hizo but other than agriculture naweza sema kayo ya manufacturing nilipata hizo skills from my course in ya shule. But okay, an interesting question that has come to mind. Unajua a lot of us ukisema construction, ndio maana nimesema foreman. Sisi tunafikiria mjengo, unaget? Yes, ni mjengo, construction ni mjengo. Hizo memes za foreman manze. Unaangukiwa na gunia simiti alafu foreman anakuuliza wewe mbona umekuja na makeup? Hizo vitu ni real by the okay. Umekuja na makeup kwa kazi kufanya nini? Also ongea mbaya. Yeah. Okay, si sana but So there's some truth to that, to those memes. Yes. Mnapotanga accidents huko mnatoka nika. Nishaangukiwa na misumari. Okay, ili ni scratch kiasi. But supervisor wangu aliniuliza swali ya ujinga. Mbona unacheza kwa mjengo? I'm like, msi nikaona tumeka atoe. Nimeangukiwa na machuma misumari hebu. Saka ningeangalia juu nichape macho. Sasa vitu kaza. I'm like, alafu yeye anaongea tu casually. I'm like, nyinyi ni wajinga. Kwa kichwa changu nilikuwa hivyo. Niambie. Ngoja, lakini sasa since ulikuwa ukifikiria vitu vingine agriculture, manufacturing, at any point haikuwa utoke like fully from construction, the same passion yenye Ron ashinda akiita that you had at the beginning ukianza ndo ulikuwa nayo vipo. Okay, rudia sijala. Huko unataka kutoka uende agriculture full, like permanently? No. Okay, maybe as a side gig. You know, you can have a side gig which lasts a long time. Kitu kayo. That's part of my plan. But your main focus bado ilikuwa equal to construction. For a while ilikuwa construction. Right now it's on tech. Like it's on other things. Yeah. Okay. Wewe, how was your first job? What was your first job? Mi nimesema yangu wasn't related anything to finance. And then ilini hit, I didn't notice until there's a point we started talking with some friends. I think that was in third year, fourth year. We started talking with some friends
nika notice they have finance jobs. Yeah. Like kuna moja alikuwa accountant kwa some office, mwingine alikuwa anafanya some side hustle ya some company anawasaidia kuput their books together. Yeah. Mwingine sijui niko like MC nyi mna pay making attention moves. in class. Like nyi mnasikiza Mr. Makambi akifundisha na Professor Makambi. Yeah. But I wasn't. So me angu was like doing business processes, so helping businesses set up the internal process and system and procedures. Yeah. But it wasn't quite what I studied for. Yeah. Juu nilikuwa napata some help from people who did HR. Yeah. Now they're the ones guiding me. Ama watu wamefanya law, business law. So those are the people na work with. Alafu mimi niko hapo na akili yangu ya math na econ enye I apply a lot, but I could see the smartness tu ndo nilikuwa naiona like nililanka kitu even though it's not something I can apply. After hapo my next job still totally different, but then nilikuwa hopeful. Juu mimi najiambia ndisi niko na the paper, si imeandikwa hivyo. There's a time I even went for an interview ya finance. Niko like hey, najua niko na very powerful paper. So mimi ndaishia nakwambia nilienda niliulizwa maswali huko ndani sijui any, alafu ni maswali na recognize sijui what is like, unajua hii swali na kafamilia hii kitu nakumbuka ma ratios, financial ratios. Swali ni venye ukumbuki jibu. Ndio hiyo exactly juu nakumbuka hizo financial ratios, nakumbuka hizo ma capital things, lakini sikumbuki hiyo jibu. Nilitoka hiyo interview nikasema star jamii wasiponicall. Like sina shida. It was good while it like, lasted. Now I know. After your interview, but then sawa. So sina future in finance unless I go back to school tena. Na at this point, the only point ya kurudi back tena kusoma kitu start apply. So I never got to use it. After Apple, I applied for different jobs, got into tech, got into business process ya tech. Now I'm learning to get more deeper into tech. So mi na my first degree tumeachana hivyo. Like it's a paper yenye inaniokolea lakini hakuna venye. It's like the first iko tu. Iko mahali kwa hao nikidhani. Ano juu maliko. And did you have a problem applying for these other jobs that you eventually got with the kind of papers that you had? Because now the jobs didn't match with the papers. How was that experience? Ilifika point there's a thing nishaiambiwa a degree is something very useful when you don't have it and very useless once you have it. Nikipata like apart from when walikuwa nataka strict analyst of finance, most of them didn't matter. Like, umesomea nini atujali kuja unaweza fanya hii fanya bora unaweza chapa hiyo job. Si unajua kitu juu ya hii na nisiwe ni kijana ukao juu kuja ufanye kwa juu ya YouTube no learn. Is your friend. So it really never hurt as long as azikuwa zile complicated zile specialization. Saka finance venye nilifukuzwa ka law, medicine, apparently hata finance, so I can't even do hizo. Au kujaribu engineering. I had a passion for it when nikimaliza high school. It was my number one. This is what I wanted to do. So apart from hizo, the rest didn't really mind that I had different paper. In fact, kuna msee nilipatana naye, yeye alisoma IT, BBIT. Alafu anafanya kazi ya ECA. Mimi nilisoma finance, alafu nafanya kazi kwa tech. So tulikuwa hapo tukiongea checks to trade. Juu anadai kuendelea na finance hata kalisoma IT, anadai kuendelea with ECA and just continue working with finance. Na mimi nadai kuendelea na tech. Na yako na background ya tech, mimi na background ya finance. Kwa like situongee. Change hizi majina kwa hizi makaratasi. The River Road. When kumsha this joke niliona recently, ilikuwa inasema how unaingia kwa your first job, then siku ya kwanza orientation unaambiwa forget everything you learned in school. Hapo utaanza ku learn from square one. Alafu ukiwaambia sikuenda shule na you can't work here because you didn't like, then which one is it? Where am I learning? Chague moja. When you say the degree is useful when you don't have it. Okay. So so for me, for example, like in my experience, when I was called to a university I didn't want, and for course I didn't, that wasn't specified, I had that conversation with my parents. Then there's this thing my mom told me, akaniambia, usijali, a lot of people eventually end up
doing things that they didn't study for their first degree. So first degree yako ni just to show people that you went through university. It's just supposed to open the first door. Yeah, it's just supposed to open that opportunity for you. Ndo ukituma CV, your most recent qualification isikue KCSE. Una get? Ikuwe kuna some documentation. Uliendelea na shule. Uliendelea na shule. So with that in mind, yes, as much as I was doing something that I wasn't particularly passionate about, I never felt like that was iondosa where my life was headed. So you were very okay doing a degree yenye unajua nilikuwa naifanya like part time. nilikuwa naifanya like part time as I'm trying to look for other things. Like for example, Moi we do zinaitwaje? There are optional courses in zinaitwaje. So every semester you get to choose virtually from anywhere you want. Like unaweza kwa School of Economics na uchukue optional course from School of Engineering. Like that's up to you. In Moi? School of Medicine. Every sem? Every sem. So that's up to you. So for a long time, Alex unafurahi Ngoja, ukichukua. ngoja. No, I'm What just part of it interested. is extra? Ngoja utafanya exam. ati utafanya exam na zitakuwa kwa nini your transcript. Mbona unafurahi wewe Alex? No, mi ningefanya kitu ya tech if I had an option ya kuongezea No something exam else. iniwe. Yes, I don't mind. Yes. No, So ka mimi- coding. Mi ningefanya a bit of coding. Exactly. Ungeenda school of nini IS ufanye computer science. ufanye Kiasi tu, nini. sinika course tu, si ati Unafanya tu one of the units. Unit 2 one of the moja, units. sem Unafanya tu one moja. of the units. So for a long time nini zangu nilikuwa naenda nini from course ya economics because I had friends there. Nilikuwa na select my ninis, my optional What you courses did that, from there. Because I really loved maths. I still do. And the wazee. theory ilikuwa inani it used to drain me the whole day nafundishwa tu let's study this theory, let's study this. It used to drain me. So actually the 1 or 2 classes that I used to attend per week ya hesabu nilikuwa naenda huko nimechangamka. But kitu kama microecon first year didn't have as much numbers as I expected. Niliona giza hiyo exam. Microecon na macros na kuna theory. Zote ni heavy theory. Niliona giza. Ni zile courses zenye unaona ule mse mwenye amekaa mbele yako anaitisha sijui nani ako na nini Extra paper. compass unashindwa compass. excuse me, what are we drawing here? Tumekuja are we in Hakuna engineering? question ya drawing hapo lakini Mimi sioni. anaachukua na pencil na rubber na mimi ruler sioni. unashanga msa afanya Kuna nini. protractor anachora curve ya kitu. Supply curve. It was hectic. So but kuna zenye nili enjoy because zilikuwa na maths, the fact that they had numbers. Yeah. That was my passion. So when I finished campus, I didn't particularly focus on applying things that were aligned to what I studied for. Yeah. Mi nilikuwa tu naona if this is something that I know I have the capacity to either do or start learning or learn fast, I would apply for it. So that's how I connected with my jobs after campus, because after campus I started doing project management, then after hapo ndo nika move to product management now in the tech field. Did you suffer having your course yako political science juu likupelekana nayo? Oh, bebe nilikuwa nimesahau about political Unaimagine. But the good thing with project management, it's something that you can learn, and it's something you can learn on the job. Like if you find someone who's patient with you for the first few weeks, they can teach you how to manage projects. It's not nini. You can be taught how to do that. Alafu you kind of pick it up based on how dedicated you are. Because for my first 2-3 jobs after campus, within the first few weeks, I used to do like 12-hour shifts every day. Because my priority ni kulearn. I want to learn. ulikuwa na passion every day. I want to learn as much as possible. Kwa ni upasho na 12 kichagua hours. degree basi. Manzi. Exactly. So that's how I got to pick up Yeah. nini with the jobs which is interesting, because at one time I was speaking to a former HR manager of mine. Alikuwa ananiambia honestly, when I saw your CV,
I wasn't that impressed. Ni venye tu, I don't know what your boss saw, but akasema tu, let's take this guy. I think ni interview ni juu unajua interview ni kujitetea. Unaingia kwa interview, you really vouch for yourself. You throw everything on the line. Kila watajichagulia wataenda kuchagua huko mbele. So ndo akaniambia, when I compare your work and I compare what I saw on your CV, like your CV really doesn't do you justice. Yeah, it really wasn't. So that's why I was doing 12-hour shifts every day. Yeah. Ndo ni pick up the nini very fast. Hata my current job, within the first 3 months, 12-hour shifts kila siku. At least. Nilikuwa ningia kwa ofisi 6 natoka 7:30 jioni. 6 asubuhi? By 6:30 latest nilikuwa kwa ofisi. Workaholics unatokanga home sana. Nilikuwa na commute from nini. It was somewhere really close to where I was commuting. Kuna difference kubwa sahi. So it was like 15 minutes nilikuwa na. But you're supposed to be at work by 6 ama by 8? Hapana, by 8. No, hey. Nakwambia. Mseka una hizo papers, unajituma bro. Because your work has to speak for you. Because you don't have those papers enye watatumia ku. But unaweza shtua, unajua you can find someone who's that committed, then anashtua hao employees wengine. Nilikuwa nashtua mbaya sana. Nilikuwa the first one in and the last one out. Mimi naweza kwambia tulia. Mimi nilikuwa nazima mataa za ofisi tunaenda utaziwasha. Unaziakisha na unazima. Mimi nafanya maintenance. But yenyewe hapo ulikuwa ukigo big kwa sababu unaona niko uko na something to make up for. I have a point to prove. Yeah. Because I know I can do this work and I can learn it. But because you didn't have the academic background. And since you put that faith in me, now I have to prove to you that you didn't make a wrong choice. So my work gets to speak for me. Okay. Yeah. But I like your fact that, even if you and at least have different academic backgrounds from what we're doing, but tulikuwa able still kuingia in it, no matter what salikuwa kisomea. And it happens a lot. It does. So many. Sijui by the field, you wanted to know stuff from professional guys as we wind down. Yeah, in our field, guys. Ukiniuliza kai can do engineering, can I just, mkona vacancy mnachukua msio icon? Okay, I'm sure unaweza ingia kwa kampuni ya construction, unaweza ingia. Sasa sifanyi finance lakini. So, but let's say for people of my course, wenye tulisoma nao Daro, people drifted. Watu walienda mbali. Kuna msee alifungua company. Kuna mtu alifungua hardware. Okay, I know it's still construction related. Kuna mwingine, he became an electrical contractor. You don't even know how. Mimi nilikuwa najiuliza, umse amemanage hiyo aje. Juu hatukusoma elek. Moja aliswitch courses, akaanza kufanya IT. Like tulifika 4th year pamoja, but hakugrad. Akaswitch tu. Akaenda kufanya IT. Mwingine, I know 3 people wanafanya music. Waliachana na construction, I think, but one lady came back to the line of construction. On that note, pia mimi najua musicians watatu wenye walisoma construction. Inaka it's a habit. Wengine waliingia agriculture, wengine finance. So I guess kila mse, they can survive anywhere. People are wanajaribu tu. What about watu kuingia now into that field? Into construction? It's easy. As long as, if I would say kauko na passion, because it's something you can learn on the job. Because kama mimi vitu nililearn chuo, si vitu nilipata kwa job. Like niliingia job, enyewe mimi nilikuwa nafikiria ati mimi ndo najua. Boss. But enyewe vitu kwa ground is different. So I learned on the job. Vitu moja kwa hivyo, I think ile kulearn on the job. It would really help msee akiwa tu with an open mind. Wenda tu yes, uko na degree yako, uko na kenye umefanya, but ukipata opportunity, we piga ile job umepewa. Utalania kwa job. Na pia watu wasikwe discouraged when they wanapata they're stuck in a course that they didn't want to. Because let's say if you have already finished 3.5 years ya course yako, you really don't have to abandon it hapo. Usikwe like, I don't like this. Ama yendi mahali I can't see. We maliza hizo miaka 4. Maliza, get that degree. Yes. I mean, if you started it, finish what you started. Then after you finish what you started, go look for where your interest is. Because out here,
you'd be surprised at how many people are doing things that they didn't study for initially. So unapata mtu alifanya one thing undergrad, alafu afterwards akaenda kufanya something else, then either akatake a second degree or akatake masters yenye ina align with now the job that they're doing. Yeah. Of course kuna zile courses zenye ziko different like And hizo sa- law kina huwezi law, enda kuwa medicine. lawyer, huwezi enda Au kuwa lawyer kando. na kufanya law. Au kando. Like hizo special kuna, cases aside, but hizi zingine hata nikiangalia in tech fields there are a lot of people who do software development who didn't do computer science and they really excel. Nimeona watu wengi wako Yeah, hivyo. because, I've met people who are at like the end that. of the day, Pascal, ukiingia interview, yes, you can be brilliant on paper, but what can you do? Yeah. It's your output that matters. So wakiona apps zako ziko chini, hata kuchukua just because Ulifanya first computer class, science, yeah. they won't take you. But mtu mwenye alifanya economics, I know a really good software developer who did econ at KU. He's one of the best software developers I've ever worked with. Mwingine ajai graduate mpaka leo and I think ako 26 27 hajai graduate, hana degree but anatafutwa. He's a software dev, anatafutwa because his output, kwanza yeye alianza kuwaka akiwa second year. His output is insane. Nilimuuliza juzi if he's willing to go back to school, akasema hata hajaifikiria. With the kind of money he's earning and the kind of gigs that he's getting, Ako sawa. anaona why go back to school to finish 2 years when he really doesn't need that degree. But nikamwambia tu the same thing nimesema, if you start something just finish. Maliza tu ikuondoke. Ikae, as in Ikuondoke. it might come to help mahali. Maybe. Ama I know isipo by the either Okay, way. but kama umemake it big in another field, no, it's still his field. Alianza computer science akaquit katikati. okay, nya usemalize tu. Like No, bado nilimwambia. anaweza endelea na job. Exactly. Nilimwambia like since it's in your field just finish. Yeah. But yeye aliniambia shule he didn't learn anything, alikuwa JKUAT. Aliniambia so alikuwa ananiambia that's why he doesn't feel like he needs to go back to school because he didn't learn. He actually learned on the job. Yeah. And he gets 2 basics, then his career took off from there. And here we are claiming that we learned kitu due to graduate, but not using it. Exactly. So clearly, either hii kitu haina value sana ama kuna mali misioni. But yeah, watu wasome. Yeah, I think tu hapa nje ni kujituma. Watu wasome alafu kunje ni story ingine tofauti. Ni system. Tumefunzwa follow the system. Like tumeriziwa hivyo. So I think kila mtu ako na hiyo mentality. 844. Like maliza primer seko you upate degree. Alafu after hapo like kutoka uone hapo utafanya bebe. nini na maisha yako. Kutoka hapo bele mso achiliwa tu. Wewe fanya kenye unataka. Maliza kusoma uone nini utafanya. It's been nice. It's been real. It's been real. You go have fun out there. Jibambe. But yeah, nice. Yeah, so mi nimemaliza. Mi sijikaa mko na content. Mi content yangu leo imeisha. Mi niko poa. Yeah. Your realization too. Kuna venye kitu imetokolea but ni muhimu in a way. The same would go for deep. The same would go, I think, for any learning. So Yeah, for SAT, for deep, where don't worry, you'll figure it out. Alex, umemalizana na yako. You're not sticking into the same thing you learned. Me honestly naingia tech. I've already started. And I know ameshift. Amesomeshwa, amefanya kazi ndio hiyo anaiacha no, sasa. but si ati naachana na Ulimaliza shule. Nilimaliza shule, nikafanya kazi, nika-apply knowledge. Yes. Si sasa mi nika-decide kuswitch. Kila mtu ana shift. Kila mtu ashule. I don't know how ulisomea what you're doing. Ameuliza someone who does not want to respond. Anyway. But So follow us. Nice. Yes. Thanks for joining us for this episode. Mtushtue what you guys studying and if you're doing it. Yeah, it'll be nice to hear from different people. Kupatia psych, people who are learning about different things. Yeah. Now people who also want to shift. Yeah, feel free. Shift. Yeah, definitely. Yeah. Site ko Google Podcasts. Yes. Na Castbox. Karibu ni sahau. Tumeingia Castbox. Spotify pia pale tuko, YouTube bado tuko, Instagram.
Yeah, by the TikTok. Instagram is our most engaging nini. Nice. Yeah, come engage us on Instagram. Yeah, it's been real. Tupatane next Friday. Until then, cheers. All the best. Bye. Bye.